Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Math Channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఆ లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం అంటే ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్. రిలేషన్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్. సో దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద సైన్ థీటా ఫార్ములా, ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, కాస్ థీటా, సో అలాగే ట్యాన్ థీటా, కొసీకెంట్, సీకెంట్, కాట్. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ రిలేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అండ్ సైడ్స్. సో ఆ సైడ్స్కి యాంగిల్స్కి ఉన్న రిలేషన్స్లో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఏమేమి వస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ యొక్క సమ్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్, వాల్యూస్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ అంటే సైన్, కాస్, టాన్, సీకెంట్, కొసీకెంట్ అండ్ కాట్. వీటిలో 30 degreesకి 45 0 degreesకి 30 degreesకి 45 degrees అండ్ 60, 90 ఈ 5 యాంగిల్స్కి వాల్యూస్ ఎలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని కొన్ని ఫింగర్ ట్రిప్స్తో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి యాంగిల్స్ అంటే 90 ప్లస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా, 180 ప్లస్ థీటా. సో ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి యాంగిల్స్ కూడా ఆ ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫార్ములాస్ని మనం ఎలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని కొన్ని హింట్స్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇలా మనం 3 ఎక్సర్సైజ్ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ సంబంధించిన ప్రూఫ్స్, ఆ నెక్స్ట్ వచ్చి దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఎక్సర్సైజ్ 4లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మన ట్రిగ్నోమెట్రీ, వాట్ ఈస్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్, ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్లో ఫస్ట్ది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ది సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ ఐడెంటిటీ secant square theta minus tan square theta equal to 1. And third identity cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So ఈ 3 trigonometry identities వాటి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ని అండ్ ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మనం లాస్ట్ వీడియోలో కొన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. సో నా these 3 are called sin square theta plus cos square theta equal to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So ఈ 3 ని trigonometric identities or Pythagorean identities అని కూడా అంటాం. సో Pythagoras theorem యూస్ చేసుకొని వీటి ప్రూఫ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ Pythagorean identities ఆర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోలో ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీస్ కాబట్టి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అని కూడా అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఎవాల్యుయేట్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ట్రిగ్నోమెట్రీలో, వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ 1 ప్లస్ టాన్ థీటా ప్లస్ సీకెంట్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ థీటా మైనస్ కొసీకెంట్ థీటా, 1 ప్లస్ టాన్ థీటా ప్లస్ సీకెంట్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ థీటా మైనస్ కొసీకెంట్ థీటా. సెకండ్ వన్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ plus sin theta minus cos theta whole square. And third one secant square theta minus 1 cosec square theta minus 1. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. secant square theta minus 1 into cosec square theta minus 1. సో దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్లో ఈ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1కు సంబంధించి ఏముందో చూద్దాం. సో సీకెంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఇప్పుడు దాన్ని మనం కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే
secant square theta equal to 1 plus tan square theta. So this 1 will be changed this side. Secant square theta minus 1 equal to tan square theta. Secant square theta minus 1 equal to tan square. అంటే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి secant square theta minus 1 ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లేస్లో మనం tan square theta రైట్ చేయొచ్చు. సో అలాగే cosec square theta minus 1, cosec square theta minus cos square theta equal to 1. సో దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటే cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. This 1 will be changed this side. Cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. So secant square theta minus 1 equal to tan square theta. Cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. ఇలా మనం ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా ఫార్ములాస్ వస్తాయనేది ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అనేది దాంట్లో ప్రూఫ్లో ఇవి చేంజ్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే secant square theta minus 1. So what is the value of secant square theta minus 1? Secant square theta minus 1 equal to tan square theta. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ tan square theta into cosec square theta minus 1. So cosec square theta minus 1 ఫార్ములా ఏంటి? cot square theta. సో ఈ cosec square theta minus 1 ప్లస్ లో cot square theta రైట్ చేస్తున్నాం. సో tan square theta into cot square theta. సో tan and cot, what is the relation of tan and cot? tan కి cot కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? సో మనకున్నటువంటి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ లో sin రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్, కొసీకెంట్ రెసిప్రోకల్ సీకెంట్, sin. అలాగే సీకెంట్ రెసిప్రోకల్ కాస్, కాస్ రెసిప్రోకల్ సీకెంట్. tan రెసిప్రోకల్ కాట్, కాట్ రెసిప్రోకల్ tan. అంటే x కి రెసిప్రోకల్ 1/x, x and 1/x ఆర్ రెసిప్రోకల్స్. మరి ఇప్పుడు రెండింటి ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? x క్యాన్సిల్ అయితే 1 వస్తుంది. సో x కు రెసిప్రోకల్ 1/x అయినప్పుడు ఆ రెండింటి ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటే 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ tan theta into cot theta, దిస్ 2 ఆర్ రెసిప్రోకల్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే tan square theta into cot theta ని 1/tan square theta ఇలా రైట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రెసిప్రోకల్స్ కాబట్టి tan square theta into 1/tan, cot square theta 1/tan square. Now tan square cancel, answer 1. So secant square theta minus 1 into cosecant square theta minus 1 equal to 1. సో ఇలా మనం వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సో సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాండి? sin theta plus cos theta whole square, sin theta minus cos theta whole square. సో దీన్ని మనం sin theta plus cos theta whole square అంటే a plus b whole square ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేయడం. నెక్స్ట్ sin theta minus cos theta whole square అంటే a minus b whole square ఫార్ములా ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేయడం చేయొచ్చండి. బట్ అలాగే ఇంకొక ఫార్ములా కూడా, ఆ ఎక్స్పాన్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేదానికి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉందండి. సో మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే a plus b whole square plus a minus b whole square equal to 2 into a square plus b square. సో మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా a plus b whole square into a plus b whole square plus a minus b whole square. సో a plus b whole square అంటే a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square a square plus b square minus 2ab. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ప్లస్ 2ab మైనస్ 2ab క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇంకేం మిగులుతుందంటే a స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ మిగులుతాయి, b స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ మిగులుతాయి. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఇదే. సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం మనం. సో ఈ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకుంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో కొత్తగా మనం ఆల్జీబ్రాలో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఇవి. సో వాటిని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో కొత్తగా ఆల్జీబ్రాలో ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నీ రీకాల్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడైనా మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయగలిగితే ట్రిగ్నోమెట్రీలో మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు.
చాలా తక్కువ స్టెప్స్లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏ అంటే కంపేరింగ్ విత్ దిస్ వన్, ఏ ప్లస్లో ఏముంది, ఏ ప్లస్లో సైన్ థీటా, బి ప్లస్లో కాస్ థీటా, అప్పుడు సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా, బి ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, sin theta minus cos theta whole square is equal to, so a plus b whole square plus a minus b whole square, formula only 2 into a square plus b square, so is equal to 2 into a square, a means sin theta, so sin square theta, a అంటే ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ sin theta, a అంటే ఏం తీసుకున్నాము sin theta, so a square 2 into a square అంటే sin square theta plus b square cos square theta, b వాల్యూ cos theta అనుకున్నాం కాబట్టి b square cos square theta వస్తుంది. సో 2 into sin square theta plus cos square theta. సో ఒకసారి మీరు థింక్ చేయండి, sin square theta plus cos square theta అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ఏమొస్తుందో. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ sin square theta plus cos square theta ఈక్వల్ టు 1. సో కాబట్టి మనం ఈ sin square theta plus cos square theta వాల్యూలో ఈ 1 ని యూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ వాల్యూ ఇస్ 2 into 1 దట్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఇలా మనం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఈ ఫార్ములా కానీ మనకు ఐడియా ఉంటే చాలా సింపుల్ మెథడ్లో చేసుకోవచ్చు. సో అలా లేనప్పుడు ఇట్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, అండ్ దిస్ కెన్ బి ఎక్స్పాండ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో అలా ఎక్స్పాండ్ చేసి దాంట్లోంచి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే ఇంకొక 2 స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయండి. ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందో చూద్దాం. 1 plus tan theta plus secant theta, 1 plus cot theta minus cosecant theta, 1 plus tan theta plus secant theta, 1 plus cot theta minus cosecant theta. సో దీన్ని యూస్ చేసి చూడండి ఎలా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు 1 plus tan theta plus secant theta, 1 plus cot theta minus cosecant theta. సో అంటే ఇక్కడ మనకు 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్వశ్చన్లో 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ని వీలైనంత వరకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని తక్కువ వచ్చేట్టు చూసుకోవాలి, వీలైనంత వరకు తగ్గించేట్టు చూసుకోవాలి. అంటే ఎక్కువ రేషియోస్ సైన్ కాసు ట్యాన్ కొసీకెంట్ సీకెంట్ కాట్ అన్ని రేషియోస్ని యూస్ చేయకుండా వాటిలోంచి మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోగలిగితే తక్కువ రేషియోస్ని యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? ట్యాన్ని సైన్ బై కాస్, ట్యాన్ని సైన్ బై కాస్, అలాగే కాట్ని కాస్ బై సైన్, కాస్ బై సైన్ అని యూస్ అంటే ట్యాన్ కాట్ రెండు కాస్ సైన్ లేక మారింది. సో సీకెంట్ని 1 బై కాస్, కొసీకెంట్ని 1 బై సైన్. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఏవైతే మనం 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ట్యాన్ సి కాట్ సీకెంట్ కొసీకెంట్ అని 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. సో క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని 2 రేషియోస్లోకి మార్చేస్తున్నాం. సో అలా చేంజ్ చేసుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, ట్యాన్ థీటా అంటే సైన్ బై కాస్, ప్లస్ సీకెంట్ థీటా 1 బై కాస్ థీటా. సో ఈ ట్యాన్ని సీకెంట్ని సైన్ కాస్లో చేంజ్ చేసాం. సేమ్ అలాగే 1 ప్లస్ కాట్ని కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా మైనస్ కొసీకెంట్ని 1 బై సైన్ థీటా ఇలా చేంజ్ చేసాం. సో 1 ప్లస్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ప్లస్ 1 బై కాస్ థీటా, 1 ప్లస్ కాట్ థీటా కాస్ బై సైన్ మైనస్ 1 బై సైన్ థీటా. నౌ వాట్ ఈస్ ద LCM? You take by 1 in here, cos theta. So
ఇక్కడ cos theta ఉంది కాబట్టి cos theta కి 1 కి LCM తీసుకుంటే cos theta. Now cos theta LCM divide with denominator, cos theta divide with 1. cos theta ని 1 తో డివైడ్ చేస్తే cos theta again, cos theta into 1 cos theta. లేదా సింపుల్ గా 1 ని cos theta by cos theta రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 1 ని cos theta by cos theta రైట్ చేసుకుంటే all denominators is the same. cos theta ఈ 1 ప్లస్ cos theta. సో ఆల్ డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది cos theta plus sin theta plus 1. సో అలాగే ఇక్కడ మనం డినామినేటర్ లో sin ఉంది కాబట్టి దిస్ 1 ని sin theta by sin theta గా మార్చుకుంటే ఈ 1 ని sin theta by sin theta అంటే ఆల్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ sin theta is the LCM. డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు న్యూమరేటర్స్ డైరెక్ట్ గా అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు అని. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే sin theta plus cos theta minus 1 ఇలా రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 1 ప్లస్ లో cos theta by cos theta రైట్ చేసుకుంటే ఆల్ డినామినేటర్స్ సేమ్ cos theta cos theta cos theta. సో డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అయినప్పుడు న్యూమరేటర్స్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు cos theta plus sin theta plus 1. సేమ్ అలాగే ఈ 1 ప్లస్ లో sin theta by sin theta తీసుకుంటే అప్పుడు డినామినేటర్స్ అన్ని sin theta ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకుంటే sin theta plus cos theta minus 1. Now how to multiply of these two? సో ఇప్పుడు 4 trigonometric ratios నుంచి 2 trigonometric ratios కి కన్వర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్ గా ఏముందో చూడండి. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చూసుకోండి cos theta plus sin theta plus cos theta. sin theta plus cos theta అన్న cos theta plus sin theta అన్న రెండు సేమ్. సో కాబట్టి దిస్ టోటలీ a అనుకుంటే దిస్ ఇస్ సెపరేట్లీ b. నౌ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b into a minus b. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా a plus b into a minus b? సో ఒకసారి ఆల్జీబ్రిక్ ఫార్ములాస్ గుర్తు చేసుకోండి. a plus b whole square a minus b whole square, a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b equal to a square minus b square. సో ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుంటే a అంటే cos theta plus sin theta, cos theta plus sin theta whole square minus b square 1 square by this is cos theta into sin theta. So a plus b whole square, a అంటే cos theta plus sin theta whole square minus 1 square 1 by denominator multiply చేస్తే cos theta into sin theta cos theta sin theta. Now it is expand a plus b whole square formula ప్రకారం is expand that. What is the a plus b whole square formula? Whole square equal to a square plus b square plus 2ab. a square plus b square plus 2ab. Now what is the comparing this formula? What is the a value? So a value cos theta, a plus compare చేస్తే cos theta and b plus sin theta. So expand that. a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab 2 into cos theta into sin theta minus 1 square 1 by cos theta into sin theta. So a plus b whole square formula prakaram this can be expressed as a square plus b square plus 2ab. So a plus b whole square formula ఏమొస్తుంది a square plus b square plus 2ab. సో ఆ ఫార్ములాలో a అంటే cos theta, b అంటే sin theta. సో cos square theta plus sin square theta plus 2 cos theta sin theta 2ab 5 minus 1 square 1 square value 1 by cos theta sin theta. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ని యూజ్ చేయగలమా? సో ఇక్కడ అన్ని సైన్ కాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి sin theta cos theta లో ఉన్నటువంటి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ ఏంటి?
sin square theta plus cos square theta equal to 1. So trigonometry identity sin square theta plus cos square theta. So ఇక్కడ వరకు మనం ఫార్ములాని యూస్ చేయొచ్చు. sin square theta plus cos square theta equal to 1. So మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి trigonometry identity ప్రకారం this can be sin square theta plus cos square theta equal to so ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే this is 1 plus 2 sin theta cos theta or cos theta into sin theta. So multiply చేసేటప్పుడు ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం నో ప్రాబ్లం అండి. 2 into 3 అన్నా 3 into 2 అన్నా 6. సో cos theta into sin theta అన్నా లేదా sin theta into cos theta రైట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో కట్ ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ -1 by cos theta into sin theta. Now this is +1, this is -1. +1 -1 cancel. 1 minus 1 0. 1 minus 1 0. So you give me the 2 sin theta cos theta. By this is cos theta into sin theta. Now sin theta cancel, cos theta cancel. So remaining 2 is the answer. So finally is evaluate this value 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta value is equal to 2. Is equal to 2. 2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో how to evaluate these values of trigonometric expressions. సో వాటిలో మనం ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ని ఎక్కడెక్కడైతే యూస్ చేయగలము అక్కడంతా యూస్ చేసి వాటి వాల్యూస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ సో ఎక్సైజ్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినామండి. షో దట్ cos theta cosecant theta minus cot theta whole square equal to 1 plus cos theta by 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. సో ఇలా రిమైనింగ్ ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ షో దట్ ఎస్టిమేట్ షో దట్ ఆర్ ప్రూవ్ దట్ అని ఉంటుంది. సో షో దట్ cosecant theta minus cot theta whole square equal to 1 plus 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ LHS తో స్టార్ట్ చేసి RHS కన్నా వెళ్ళచ్చు, లేదా RHS తో స్టార్ట్ చేసి LHS కి రావచ్చు. సో మన ఇష్టం ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి కాస్ అండ్ కాట్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా కాసుల్లోనే ఉన్నాయి. కొసీకెంట్ అండ్ కాట్ ఉంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా కాసుల్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను RHS తీసుకుంటున్నాను. RHS 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ చేస్తూ రూట్స్లో ఉంటే రేషనలైజ్ చేయడం ఎలా చేయడం. సో ఇక్కడ రూట్సే అవసరం లేదని మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ని యూస్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ అన్ని స్క్వేర్స్లో ఉంటాయి. ఈక్వేషన్ అయితే మనం హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. బట్ ఇది ఈక్వేషన్ కాదు, ఈక్వేషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి రెండు ఈక్వల్ అని. సో ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ అని తీసుకోకుండా 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డినామినేటర్ 1 plus cos theta కాబట్టి మనం మల్టిప్లై విత్ 1 minus cos theta. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై విత్ 1 minus cos theta ఆపోజిట్లో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో అంటే దట్ ఈస్ 1 minus cos theta into 1 minus cos theta by 1 plus cos theta into 1 plus cos theta. Numerator and denominator multiply with 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Numerator and denominator multiply with 1 minus cos theta. 1 minus cos theta తో multiply చేస్తున్నాము. So once you observe that this is 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta into 1 minus cos theta అంటే రెండు సేమ్ నంబర్స్ సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. a minus b into a minus b, a minus b whole square అంటే 1 minus cos theta whole square. సో a minus b into a minus b ని a minus b whole square గా రైట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు? 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b can be written as a square minus b square. So 1 square minus cos square theta. 1 square minus cos square theta. This is the form of a plus b into a minus b. A plus b into a minus b, a square minus b square. So a square minus b square 1 minus cos square theta.
ఇంకా ఇక్కడ మనకు సపరేట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, అంతేగాని దీని న్యూమరేటర్లో ఉన్నట్టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో లేదు. సో ఇక్కడ మనం కాబట్టి ఫస్ట్ వీటిని చేంజ్ చేసుకుందాం మనం హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. సో హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ 1 minus cos theta whole square by this is 1 minus cos square theta. ఒకటి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ తీసుకోండి. sin square theta plus cos square theta equal to 1. sin square theta plus cos square theta equal to 1. So 1 minus cos square theta sin square theta equal to 1 minus cos square theta. This plus cos square theta will be changed as minus cos square theta. So sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So here apply for 1 minus cos square theta plus sin square theta. So it is sin square theta. Now if single term square formula goes it can be written as whole square. So 1 minus cos theta by sin theta whole square. So a square by b square formula. A square by b square equal to a by b whole square. A square by b square ni a by b whole square ga write cheyochu. So a square by b square equal to a by b whole square. Exponent formulas lo unnayandi. A by b whole power m is equal to a power m by b power m. So ఆ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుంటే 1 minus cos theta whole square by sin square theta ni this is a square by b square ఫార్ములా తీసుకుంటే a by b whole square total whole square పెట్టొచ్చు. Now this is the form of again changes. This is 1 by sin theta minus cos theta by sin theta whole square. So this sin theta can divide in two terms. Numerator on each and every term ni denominator divide cheyali. So denominator divide with each and every term in the numerator. Separate divide cheyochu లేదా whole division లోకి వస్తుంది. సో ఇంకా మనం అదే చేస్తాం, separate చేస్తాం. 1 by sin theta cos theta by sin theta whole square. So 1 by sin theta can be written as, how to write 1 by sin theta? Sin theta reciprocal. So sin theta reciprocal means this is cosecant theta. 1 by sin theta ni sin theta reciprocal అంటే 1 by అని వస్తుంది. So sin theta reciprocal cosecant theta కాబట్టి 1 by sin theta can be written as cosecant theta. So what is the cos theta by sin theta? So cos by sin దేని ఫార్ములా? tan sin by cos, cos by sin. So it can be written as cot theta. So sin theta by cos cosecant theta minus cot theta whole square. So మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అదే కదండి, cosecant theta minus cot theta whole square. 1 minus sin theta by 1 plus cos theta. 1 minus cos theta by 1 plus cos theta equal to cosecant theta minus cot theta whole square. So దానికి RHS నుంచి నేను LHS లోకి వచ్చాను కాబట్టి so the two are equal. So therefore cos square theta minus cot square theta is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. So చూసారు కదండి, డినామినేటర్ని ఆపోజిట్ సింబల్స్ తో మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. లేదు మనం ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి తీసుకుంటామంటే ఇవే స్టెప్స్ రివర్స్ లో ఉంటే ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి వస్తుంది. ఇవే స్టెప్స్ ని రివర్స్ లో తీసుకుంటే ఎల్హెచ్ఎస్ లోకి వస్తుంది. సో cos theta plus cosecant theta minus cot theta it can be changed as 1 by sin theta. Cot can be changed as cos theta by sin theta whole square. Again take LCM, 1 minus cos theta by sin theta whole square. Next 1 minus cos theta whole square by sin square theta. Next sin square theta can be split as 1 minus cos square theta. Again 1 square minus cos square theta can be split as a plus b into a minus b. A square minus b square formula a plus b into a minus b. 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta 1 minus cos theta cancel, 1 minus cos theta by 1 plus cos theta remaining. So ఈ స్టెప్స్ రివర్స్ లో తీసుకోవచ్చండి. బట్ ఇలా తీసుకుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్సైజ్ లో మనం ఈ మెథడ్ చేసుకుంటే కొంచెం వాటికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, మనకు ఈజీగా గుర్తుంటుందని ఈ మెథడ్ చేసామండి. లేదు ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి మనం ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి వస్తుంటే అలా కూడా చేయొచ్చు. ఎల్హెచ్ఎస్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ టు ఎల్హెచ్ఎస్ చేశాను. ఓకే అండి. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్?
Now we take the third question. So what is the third question here? Show that root of 1 plus sin A by 1 minus sin A is equal to secant A plus tan A. Show that root of 1 plus sin A by 1 minus sin A. సో ఇది సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి మనం థర్డ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చేసాం ఇక్కడ 1 మైనస్ కాస్ బై 1 ప్లస్ కాస్ సో ఇక్కడ కాసుల్లో ఉంటే ఆన్సర్ కొసీకెంట్ కాట్ లెక్క వచ్చిందండి సైన్లో ఉంటే సీకెంట్ ట్యాన్ లెక్క వచ్చిందండి సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి స్క్వేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రూట్ లేదండి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ స్క్వేర్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉండదు సేమ్ రెండు కంపేర్ చేయండి ఇంచుమించు సేమ్ అలాగే ఉంటాయి సో మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలా 1 by 1 కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది సో బిఫోర్ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నాం ఈ క్వశ్చన్లో ఏం నేర్చుకుంటున్నాం లేదా బిఫోర్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో మనం ఈ మోడల్ ఇంకేమైనా చేస్తున్నామా అక్కడ ఎలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి సో ఇలా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోండి చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుందండి ఓకే నౌ సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకు రూట్ లేదు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రూట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా బై 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అలాగే ఇక్కడ స్క్వేర్ అంటే ఇది రెండు సిమిలర్గా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ చేసిన ప్రొసీజర్లోనే ఇక్కడ చేద్దాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం 1 మైనస్ కాస్ థీటా బై 1 ప్లస్ కాస్ థీటా 1 ప్లస్ కాస్ థీటాని దాని యొక్క రివర్స్తో 1 మైనస్ కాస్ థీటాతో మల్టిప్లై చేస్తాం డినామినేటర్లో ఉన్న దానికి ఆపోజిట్ సింబల్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఇక్కడ కూడా అలాగే తీసుకుంటాం 1 plus sin A by 1 minus sin A root of is equal to so 1 plus sin A by 1 minus sin A సో మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి డినామినేటర్లో ఏముంది 1 minus sin A ఉంది సో అక్కడ మనం దానికి ఆపోజిట్ 1 plus sin A తో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై విత్ 1 plus sin A సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది డినామినేటర్లో 1 minus sin A ఉంది మనం ఏం చేయాలి దానికి ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 1 plus sin A ఇట్స్ మల్టిప్లై విత్ 1 plus sin A సో న్యూమరేటర్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ 1 plus sin A న్యూమరేటర్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ 1 plus sin A 1 minus sin A and square root of this one now again it is in the form of a plus b into a plus b a plus b into a plus b a plus b whole square so that means 1 plus sin A whole square by so denominator a minus b a plus b here both are the same a plus b into a plus b but denominator a minus b into a plus b so you are not using the formula a minus b whole square or a plus b whole square so this is in the form of a minus b into a plus b a square minus b square square separate వస్తాయండి so a square 1 square minus sin square 1 square minus sin square theta sin square now numerator whole square is there in denominator square separate is there so separate squares ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఇంటూ అండ్ బైలో మాత్రమే రూట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయండి ప్లస్ మైనస్లో రూట్స్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు సో ఇక మన సపరేట్ స్క్వేర్స్ అని చెప్పి మనం క్యాన్సిల్ ఈ స్క్వేర్స్ అన్నిటికీ రూట్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంటే చేయకూడదు సో అందుకని నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై దిస్ ఈజ్ 1 స్క్వేర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్లో ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇందాక మనం ఇచ్చామండి sin square theta plus cos square theta equal to 1 sin square theta plus cos square theta equal to 1 so in trigonometry identity lo this sin square will be changed that side cos square theta is equal to 1 minus sin square theta so 1 minus sin square theta ki cos square theta ni use cheyochu so ఇక్కడ మనకు 1 minus sin square a ఉంది కాబట్టి 1 minus sin square a plus లో cos square a so root of 1 plus sin a by cos whole square by cos square a now it is not right as
1 plus sin A by cos A whole square. 1 plus sin A by cos A whole square. ఇక్కడైనా హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాకి వచ్చిందని సో దాన్ని నేను ఇంకా ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా హోల్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ కలిపి ఒకే ఎక్స్పోనెంట్లో తీసుకుంటున్నాను సేమ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. సో నౌ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ క్యాన్సల్. సో రూట్ను స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, స్క్వేర్ చేసినప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ 1 plus sin A by cos A. 1 plus sin A by cos A. So this can be written as 1 plus sin A by cos A. Root cancel అయిపోయిందని స్క్వేర్ చేస్తే 1 plus sin A by cos A. So this denominator cos A can divide in two terms separately. So it can be written as 1 by cos A plus sin A by cos A. 1 by cos A plus sin A by cos A. Now how can you write 1 by cos A? So cos A reciprocal 1 by cos A. So reciprocal another way లో ఇంకా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే cos A reciprocal secant A. So 1 by cos A అంటే that is secant A plus sin A by cos A formula tan A. What is the sin A by cos A formula? Tan A. So secant A plus tan A. So చూసారు కదా మనకు కావాల్సిన secant A plus tan A రావాలి. 1 plus sin A by 1 minus sin A equal to secant A plus tan. In case ఈ సింబల్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయితే అప్పుడు ఇలా ఇదేమైనా చేంజ్ అవుతుందా? సో న్యూమరేటర్లో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిందండి. న్యూమరేటర్లో మైనస్ డినామినేటర్లో ప్లస్ వస్తే ఈ మైనస్ ఇక్కడ అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి అన్నిటికీ A ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది. బట్ న్యూమరేటర్లో మైనస్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది మైనస్ వస్తుంది. దీన్ని బిఫోర్ వీడియోలో దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా చేసామండి. మైనస్ న్యూమరేటర్లో మైనస్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మైనస్ వచ్చి ఉంటుంది. సేమ్ ఫార్ములా 1 minus sin A by 1 plus sin A రూట్ చేసాం. సో అక్కడ బిఫోర్ ఎక్సైజ్లో మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేసామండి ఇది మైనస్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. సో ఇలా మనం ఒక ప్రాబ్లంని ఇంకో ప్రాబ్లంని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి, సో న్యూమరేటర్ ప్లస్ ఉంటే ఏమొస్తుంది, మైనస్ ఉంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇలా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే మన మైండ్లో ఇంకొంచెం బాగా గుర్తుంటుంది. సో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ వేలో నేర్చుకోండి. ఒకటి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోవడం, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది నేర్చుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకా మన మైండ్లో బాగా గుర్తుంటుందండి. సో మనం నేర్చుకునే వేలో అలాంటి చేంజెస్ చూసుకోండి, బాగా గుర్తుంటుంది. నా the fourth question. Now what is the fourth question? Show that 1 minus tan square A by cos square A minus 1 equal to tan square A. So 1 minus tan square A by cos square A minus 1 equal to tan square A. So ఈ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ చేద్దాం. Show that 1 minus tan square A by cos square A minus 1 equal to tan square A. సో ఇక్కడ చూడండి మన క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి LHSలో tan అండ్ cot 2 రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కంప్లీట్గా ట్యాన్లోనే ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమో tan అండ్ cot ఉంది, ఇక్కడ కంప్లీట్గా ట్యాన్లోకి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు ఆల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని ట్యాన్లోకి చేంజ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని tan like change చేసుకుందాం. సో అంటే this LHS can be written as 1 minus tan square A by cot square A minus 1 can be changed as 1 minus tan square A by cot can be written as 1 by tan square minus 1. So cot square can be changed as 1 by tan square. సో ఇంకా ఈ 1 మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే tan square A by tan square A. So 1 అంటే the two terms numerator and denominator is the same, that cancel equal to 1. So మనకు 1 ఉన్న చోట ఈక్వల్ దానికి tan square A by tan square, ఎందుకంటే మన denominator tan square A ఉంది కాబట్టి it can be changed as tan square A by tan square A. So now
1 minus tan square A by these two fractions ni addition or subtraction. So addition or subtraction చేసినప్పుడు like fractions లో ఉంటే న్యూమరేటర్స్ డైరెక్ట్ గా addition or subtraction చేయొచ్చు. Unlike fractions అయితే ఫస్ట్ like fraction లో చేంజ్ చేసుకొని చేయడం లేదా LCM తీసుకొని చేయడం చేస్తాం. But here like fractions is there. So addition or subtraction directly depend on numerator. So kadi the LCM is tan square, like fraction kadi the denominator is the LCM. So tan square LCM is tan square and 1 minus tan square. Now here 1 minus tan square A is the numerator, one fraction, and denominator again fraction is there. 1 minus tan square A by tan square A. So here divide two fractions. Numerator one fraction and denominator another fraction. How to divide that fractions? Numerator is multiplied with reciprocal of the denominator. So fractions division చేస్తున్నాము అంటే numerator is multiplied with reciprocal. So numerator 1 minus tan square A, this numerator is multiplied with the denominator, reciprocal of denominator, multiply with reciprocal of denominator. Reciprocal అంటే fractions ని reverse చేయడం, numerator numerator గా చేంజ్ చేసుకోవడం. So 1 minus tan square A by tan square A, it can be changed as into denominator tan square can be written as numerator and numerator 1 minus tan square A can be written as denominator. So reciprocal అంటే this two numerator and denominator change చేస్తున్నాం. Now this 1 minus tan square A, 1 minus tan square A cancel, remaining tan square A. So 1 minus tan square A by cos square A minus 1 equal to tan square A. సో మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది కానీ ప్రూఫ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇలా క్వశ్చన్లో మనకి ఎన్ని రేషియోస్ ఇచ్చారు, ఆన్సర్లోకి మనం ఏ రేషియోలో చేంజ్ చేసుకోవాలి, పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు క్వశ్చన్లో ఉన్న రేషియోస్ అన్ని ఆన్సర్లో చేంజ్ చేసుకుందాం. సో ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటున్నాయి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఎలా ఉంటుందంటే 1 minus tan A by cot A minus 1 whole square equal to tan square A. 1 minus tan A by cot A minus 1 equal to tan square A. ఇక్కడ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చిందని మనకు. ఒకవేళ స్క్వేర్స్ లేకపోతే ఇక్కడ tan మాత్రమే వస్తుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేసామంటే 2 sides tan square అవుతుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు దాన్ని ట్రై చేసి చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ని ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేసి మీరు నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పారంటే ఎన్ని కరెక్షన్స్ ఉంటే చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. 1 by cos theta minus cos theta equal to tan theta into sin theta. Show that 1 by cos theta minus cos theta equal to tan theta into sin theta. So how can you show that? So then ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చూద్దాం. Now you take by 1 in here. 1 by in LHS 1 by cos theta minus cos theta by 1. Now take LHS 1 minus cos theta minus cos theta by 1. Now how to addition or subtraction of unlike fractions? Now here unlike fractions. So how to addition or subtraction? First cross product 1 into 1. 1. First cross product 1 into 1. And second cross product cos theta into cos theta, cos square theta minus cos square theta. Cos theta into cos theta, cos square theta. Numerator 1 into 1, 1 into cos square theta, cos theta into cos theta, cos square theta. Middle of minus into minus, plus into plus. Addition into plus, minus, subtraction minus. So by, and denominator, two denominators multiply. Cos theta into 1, cos theta. Cos theta into 1 can be written as cos theta. So once you recall that, what is the trigonometric identity? Cos sin square theta plus cos square theta equal to 1.
in trigonometric identity, first trigonometric identity. What is the first trigonometric identity? Cos square theta plus sin square theta equal to 1. First trigonometric identity, cos square theta plus sin square theta equal to 1. So here can be changed as 1 minus cos square theta. This cos square theta will be written as sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So this 1 minus cos square theta can be replaced as sin square theta. So sin square theta by cos theta. Sin square theta by cos theta. So again it can be split as sin square theta can be split as sin theta into sin theta by cos theta. Sin theta into sin theta by cos theta. Here this cos theta sin theta into లో ఉందండి. బిఫోర్ క్వశ్చన్స్ లో మనం చేసినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ లో అక్కడ న్యూమరేటర్ లో 2 or 3 టర్మ్స్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ లో వచ్చాయి. సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ని డినామినేటర్ డివైడ్ చేయాలండి. బట్ ఇక్కడ మల్టిప్లై వచ్చింది. సో అక్కడ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ లో లేవండి, మల్టిప్లికేషన్స్ లో వచ్చింది. మల్టిప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ని డినామినేటర్ సపరేట్ చేయబడింది. ఎనీ వన్ టర్మ్ డివైడ్ చేస్తే చాలు. సో అంటే ఈ 2 సైన్స్ లో 1 సైన్ కాస్ థీటా డివైడ్ చేస్తే చాలండి. సో అంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ sin theta by cos theta into sin theta. Sin theta by cos theta into sin theta. సో ఇలా మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. బిఫోర్ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఆ డివిజన్స్ వచ్చినప్పుడు బిఫోర్ క్వశ్చన్స్ లో ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ 1 minus sin theta by cos theta. సో ఇలా వస్తే బిఫోర్ క్వశ్చన్స్ లో దిస్ ఇస్ 1 by cos theta minus sin theta by cos theta ఇలా డివైడ్ చేసామండి. సో అంటే ఇక్కడ మైనస్ అంటే మై మిడిల్లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తే ద డినామినేటర్ కెన్ బి స్ప్లిట్ యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ డివైడ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఇన్ న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని డివైడ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ లేదండి, రెండు మిడిల్లో ఇంటూ ఉంది. ఇంటూ ఉన్నప్పుడు 2 టర్మ్స్ని డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 1 టర్మ్ని డివైడ్ చేస్తే చాలు. సో సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఫార్ములా ఏంది? tan థీటా. tan థీటా ఇంటూ sin theta. సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది tan theta into sin theta. సో అది వచ్చేసింది కదండి. సో ఇలా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ బిఫోర్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేసాం, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్, అక్కడికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ ఏంటి. సో అక్కడ ఏముంది? మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ 2 టర్మ్స్ డివైడ్ చేస్తున్నది. ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది. ఇంటూ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 1 టర్మ్ మాత్రం డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే వన్స్ యూ రికాల్ దట్ ఇంటూ అండ్ డివైడెడ్ బై ఓన్లీ 1 టర్మ్ని డివైడ్ చేస్తే చాలు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చినప్పుడు న్యూమరేటర్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని డినామినేటర్ డివైడ్ చేయాలి. సో ఇలా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోండి, చాలా ఈజీగా వస్తుంది, ఇంకా మనకు గుర్తుంటుంది కూడా. సో ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్. సో ఏం చదవండి? సీకెంట్ ఏ సింప్లిఫై. Secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A. Simplify. So ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి? So first this 2 are multiplied, next this 1 multiply. First ఈ 2 multiply చేస్తున్నాం అండి. ఫస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? 1 by 1 మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోతాం, అంతేగాని ఆల్ మల్టిప్లై చేయమండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సీకెంట్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ ఏ. సో క్వశ్చన్ అగైన్ సీకెంట్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సీకెంట్ ఏ ప్లస్ టాన్ ఏ. నౌ హౌ టు మల్టిప్లై? ఫస్ట్ దిస్ 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అంటే దిస్ secant A multiply with 1 and secant A multiply with sin A. Secant A multiply with 1, secant A multiply with sin A. Secant A into 1. Secant A into 1. Secant A. And the secant A multiply with sin A. Secant A multiply with sin A minus secant A into sin A. And it can be written as secant A plus tan A.
సో దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా రైట్ చేస్తున్నాను అండి. దిస్ ఫస్ట్ వన్ మాత్రమే 2 టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేశాను. సో వన్స్ యూ కంపేర్ దిస్ టు here secant a first term secant a, here minus this is plus, but ఇక్కడ secant a into sin a, this is tan a. సో వీటిలో దేనన్నా మనం చేంజ్ చేసుకోగలం అసలు. సో దీన్ని కంప్లీట్గా tan lake మార్చుకుంటే అప్పుడు a minus b into a plus b ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా tan secant a into sin a మార్చుకున్నా సేమ్ అదే ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి మనం tan a అండ్ secant a లో మన ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ ఉందండి. సో tan square theta secant square theta minus tan square theta equal to 1. సో అంటే మన ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేయాలి అంటే tan లైక్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో వన్స్ యూ చేంజ్ దిస్ వన్ tan secant a, ఫస్ట్ వన్ అవసరం లేదు, సెకండ్ tan లైక్ మార్చుకోండి. cos a, this secant a can be written as cos a into sin a. secant a can be written as 1 by cos a into sin a. This is secant a plus tan a. Now sin a into 1, sin a by cos a. So what is the formula sin a by cos a? Sin a by cos a. Once recall that sin and cos relations of tan and cot. Sin a by cos a equal to tan a. Cos a by sin a equal to cot a. Cot is the cos by sin. Tan sin by cos. So now here sin a by cos a, it can be written as tan a. So secant a minus tan a into secant a plus tan a. This is secant a plus tan a. So what is the formula of this one? Now it is in the form of a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. So what is the formula a minus b into a plus b? In algebraic formula. So a minus b into a plus b equal to a square plus b square. So this can be written as a square secant square a minus b square tan square a. Secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta. Secant square a minus tan square a. So what is the identity? Trigonometric identity secant and tan. So first identity sin theta plus sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second identity secant square theta minus tan square theta equal to 1. So మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా అదే ఉందండి. secant square theta minus tan square theta. Second identity secant square theta minus tan square theta. And third identity cosec square theta minus cos square theta. So మనకు ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ secant square theta minus tan square theta equal to 1. So theta plus లో a ఉంది. So secant square a minus tan square a equal to 1. So what is the simplify of this one? Secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a equal to 1. So చూసారు కదండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. What is the next question? So next question. Show that question number 7. Show that sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square equal to 7 plus tan square a plus cot square a. 7 plus tan square a plus cot square a. So show that. So this is the LHS, it is the RHS. You show that LHS is equal to RHS. అంటే మనం ఇప్పుడు LHS తో స్టార్ట్ చేసి RHS వెళ్ళొచ్చు, లేదా RHS తో స్టార్ట్ చేసి LHS లోకి రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను LHS తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. Now sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square. Sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square. Now it is in the form of a plus b whole square. A plus b whole square. So a plus b whole square ఎలా రైట్ చేసుకోవచ్చు? A square
అంటే sin square a plus b square cosec square a plus 2 sin a into cosecant a plus, so this is the form of a plus b whole square. Same alage, this is also a plus b whole square, but here sin and cosecant, here cos and secant. So using the same formula, so this is a square, a plus b whole square, a square cos square a plus secant square a plus 2 cos a into secant a. So a plus b whole square formula, a plus b whole square formula, what is a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. By using this formula, a square sin square a plus b square cosec square a plus 2ab, 2 into sin a into cosecant a. And this cos a plus secant a, again a plus b whole square formula, cos square a square cos square a plus b square secant square a plus 2 cos a into secant a. Next, ఇక్కడ మనం ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోగలమా? సో ఇప్పుడు మనం ఏవి యూజ్ చేయొచ్చు? సో ఎక్కడ ట్రిగ్నామెట్రీ ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేయొచ్చా? మనకు ఉన్నటువంటి ట్రిగ్నామెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఐడెంటిటీ sin square theta plus cos square theta equal to 1. sin square theta plus cos square theta equal to 1. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా మనకు ఒకతో చూడండి. sin square cos square. సో ట్రిగ్నామెట్రీ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి రెండింటిని నేను ఒకే ప్లస్ రైట్ చేస్తున్నాను. సో sin square a plus cos square a plus, so sin square a రైట్ చేశాను, cos square a రైట్ చేశాను. నెక్స్ట్, the question is in the form of tan and cot. cosecant secant లో ఆన్సర్ లేదండి, మనం tan and cot లో చేంజ్ చేయాలి. సో cosecant మనం చేంజ్ చేసుకోగలమా? సెకండ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ, థర్డ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ. cosecant ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? సో మనకు సెకండ్ ట్రిగ్నామెట్రీ, వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ? secant square theta minus tan square theta equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ఫస్ట్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ sin square theta plus cos square theta. సో ఆ రెండింటి యూజ్ చేస్తాక రెండు వదిలేస్తాం. సో సెకండ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ secant square theta minus tan square theta equal to 1. సో secant square a minus tan square a equal to 1. So how can you change that? Secant square a is equal to 1 plus tan square a. Secant square a can be changed as 1 plus tan square a. So this secant square a plus can be changed as 1 plus tan square a. So secant square a 1 plus tan square a changes. Next ఇంకా ఏం చేంజ్ చేయొచ్చు? సో cosecant లో ఏమైనా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ cosec square theta minus cos square theta equal to 1. cosec square theta minus cos square theta equal to 1. So cosec square theta can be written as 1 plus cos square theta. So this cosec square theta can be written as 1 plus cos square theta. So sin square theta, cos square theta, cosec square theta, secant square theta 4 write చేసాము. So what is the remaining here? 2 into sin a into cosecant a. So what is the relation of sin a and cosecant a? Sin and cosecant relations. Sin and cosecant are the reciprocals. So cosecant a can be written as 1 by sin a or sin a can be written as 1 by cosecant a. So this cosecant a can be changed as plus 2 into sin a into cosecant a can be changed as 1 by sin a. Cosecant a ni 1 by sin a ga change chesuko. Plus what is the relation of, so this term also completed. Next, remaining 2 cos a into secant a. So what is the relation of cos a and secant a? Cos and secant relations. Cos and secant are the reciprocals. So cos a is equal to 1 by secant a or secant a is equal to 1 by cos a. Tan and cot reciprocals, sin and cosecant reciprocals, secant and cos reciprocals. సో కాబట్టి వాటిని ఒక యాంగిల్ నుంచి ఇంకొక యాంగిల్కి రెసిప్రోకల్స్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో cosecant a అంటే 1 by sin a, secant a అంటే 1 by cos a, cot a అంటే 1 by tan a. సో అలా మనం చేంజ్ చేసుకుంటే దిస్ ప్లస్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2 cos a into secant a can be changed as 1 by cos a.
Now here cos A cancel. Sin A cancel. One numerator, one denominator cancel. Now the trigonometry identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. First trigonometric identity. So here sin square A plus cos square A, that value is 1. So 1 plus, this is 1 plus tan square theta, tan square A, plus 1 plus cot square A, plus, so 1 plus tan square A, 1 plus cot square A change only. So next, this is 2, all are cancelled, plus 2 only, plus here 1, 2. So cos sin square A plus cos square A equal to 1. This is 1 plus tan square A, this is 1 plus cos square A. This all are cancelled, remaining 2 into 1, 2. And here also all are cancelled, remaining 2 into 1, 2. Now addition of the numbers, 1 plus 1, 2, plus 1, 3, plus 2, 5, plus 2, 7. So 7 plus tan square A plus cot square A. So 7 plus tan square A plus cot square A. So మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన sin square A plus cos square cosec square A, sin A plus cosec A whole square plus cos A plus secant A whole square equal to 7 plus tan square A plus cot square A. సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలండి. సో దీంట్లో మనకి ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ని మనకి ఇంకా ఎలా చేంజ్ చేసి అడగచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని. సో మనకి ప్రూఫ్ అయితే అయిపోయిందండి, మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో మనం ఇంకా ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, sin A plus cosecant A whole square cos A plus secant A whole square equal to 7 plus tan square A plus cot square A. ఇది ఫైనల్గా మనకు ప్రూఫ్ అయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎలా చేంజ్ చేసి మనకు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ క్వశ్చన్ని చేంజ్ చేసి ఎలా అడగచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin A plus cos A cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square minus tan square A minus cot square A. So this tan square A and cot square A will be changed this side, minus tan square A plus cot square A equal to 7. ఇలా కూడా అడగచ్చండి. Show that this is equal to 7 or find the value of this one. So find the value of sin A plus cos A whole square plus cos A plus secant sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square minus tan square A minus cot square A. Find the value of this one. So what that value is 7. So ఇలా కూడా మనం చేంజ్ చేసి అడగచ్చు. ఓకే అండి. సో ఇలా కూడా మనకు చేంజ్ చేసి అడగచ్చు. సమ్ టైమ్స్ హియర్ మైనస్ ఇస్తాడండి, అంటే like this one, secant A sin A minus cos A, sin A minus cosecant A whole square plus cos A minus secant A whole square. What is this? So దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ వస్తుంది. సో వన్స్ యూ గెస్, ఇక్కడికి వేరియేషన్ ఎక్కడ ఉంది. దిస్ ఇస్ A plus B whole square, దిస్ ఇస్ A minus B whole square. సో A minus B whole square అంటే 2AB టర్మ్స్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఈ 2AB టర్మ్లో చేంజ్ అవుతుందండి, మైనస్ వస్తుంది. సో అలాగే ఈ టర్మ్ మైనస్ వస్తుంది, అంటే ఫైనల్గా ఈ 2 అనేటువంటి మైనస్లో చేంజ్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ అన్ని యాజ్ యూజువల్. సో రిమైనింగ్ ఎక్కడ చేంజెస్ రాదు, 2AB టర్మ్ మాత్రమే చేంజెస్ అవుతూ వస్తుంది. సో దిస్ 2AB ఈ టర్మ్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ వస్తాయి. సో అప్పుడు చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫైనల్గా, సో ఇక్కడ ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఈ 2 మైనస్ అవుతాయండి. సో అప్పుడు 1 plus 1 2 plus 1 3, దిస్ ఇస్ -4 plus 3 -4 plus 3 -4 -1. అప్పుడు tan square theta plus cos square theta -1. సో మనం అన్ని యాడ్ చేసాం కదా 7 వచ్చిందండి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ 1 1 యాడ్ అవుతున్నాయి, 2 are subtraction. So 1 3 times 3 minus 4. 3 minus 4 minus 1. So tan square theta. So our answer ఏమొస్తుంది, tan square theta
ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 వస్తుంది. tan స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. సో ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. సో చూసారు కదండి, అంటే ఒక క్వశ్చన్ని మనం బై హ్యాట్ చేసుకుంటే సింబల్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం అదే వేలో వెళ్ళిపోతాం. బట్ అదే క్వశ్చన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకున్నాము అంటే సో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఇచ్చినా ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఇలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So what is the next question? Now 7th question also completed. 8th question. Simplify 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 plus cot square theta. 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 plus cot square theta. So what is that value of this one? So ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి మనం? సో మల్టిప్లై ఆఫ్ దిస్ 1. సో హౌ టు మల్టిప్లై? ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ ఈ 2 బైనామియల్స్ని మల్టిప్లై చేసి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో అంటే దట్ మీన్స్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ cot square theta. So what is this value? 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. This is a minus b into a plus b formula. A minus b into a plus b. So how can you write this one? A square minus b square. 1 square minus cos square theta. 1 square minus cos square theta. And this is as usually 1 plus cot square theta. Now once you recall that, what is the 1 minus cos square theta formula? So first trigonometric identity, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. So how can you change that one? Sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So this cos square theta will be changed as 1 minus cos square theta. Now here 1 minus cos square theta can be replaced as sin square theta. So this is sin square theta. And next trigonometric identity, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So it can be written as cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. Cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. So here 1 plus cot square theta plus cot square theta plus can be written as cosec square theta. So finally the question can be changed as sin square theta into cosec square theta. Now what is the relation of sin and cosecant? Sin and cosecant are reciprocals. So that means sin square theta can be written as 1 by cos, sin theta can be written as 1 by cosecant theta, or cosecant theta can be written as 1 by sin theta. Now this cosecant square theta can be written as sin square theta into 1 by sin square theta. Sin square theta into 1 by sin square theta. Now sin square theta cancel, equal to 1. So 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 plus cot square theta, value is 1. So ఇలాంటివి మనకు సో సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ 1 వచ్చిందండి. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ninth question. Secant theta plus tan theta is equal to p. Then what is the value of secant theta minus tan theta? Secant theta plus tan theta is equal to p. Then what is the value of secant theta minus tan theta? So once you recall that, what is the trigonometric identity? Secant and tan. So secant and tan trigonometric identity. So you know that secant square theta minus tan square theta equal to 1. The trigonometric identity in secant and tan. Secant square theta minus tan square theta equal to 1. So by using that formula, secant square theta minus tan square theta is equal to 1. This is the trigonometric identity. So it is in the form of a square plus b square.
So what is the formula a square plus b square? So what is the formula a square plus b square? A square plus b square formula is a plus b into a minus b. So a square minus b square formula, sorry. A square minus b square equal to a plus b into a minus b. So now it is the formula a plus b into a minus b. Now secant square theta minus tan square theta. This is the form of a square minus b square. So it can be split as a plus b into a minus b. A means secant theta, b means tan theta. So it can be written as secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta equal to 1. Now here given that secant theta plus tan theta is equal to p. So replace secant theta plus tan theta is equal to p. Substitute in here p. Secant theta plus tan theta is equal to p. So p into secant theta minus tan theta equal to 1. Now this p multiply this side secant theta minus tan theta. That can be changed as the side. Secant theta minus tan theta is equal to 1 by p. This p multiply, change the side, division. So secant theta minus tan theta is equal to 1 by p. Secant theta plus tan theta is equal to p. Then secant theta minus tan theta is equal to 1 by p. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో చూసారు కదండి, secant theta plus tan theta is equal to p అయితే secant theta minus tan theta is equal to 1 by p. సో ఒకటి ప్లస్ ఉంటే ఒకటి మైనస్ లో ఉంటుంది. దట్ టూ ఆర్ రెసిప్రోకల్స్. సో ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ secant, tan, cosecant అండ్ cot. ఎందుకంటే అక్కడ మాత్రమే మనకు a plus b into a minus b ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ థీటా. అక్కడ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ లో ఉంటుంది. అక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయలేము. a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ లో ఉంటేనే a plus b into a minus b గా డివైడ్ చేస్తే ఒకటి మల్టిప్లై అయితే ఒకటి డివిజన్ అవుతుందండి. సో ఇలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే cosecant theta plus cot theta equal to k. What is the cosecant theta minus cot theta? సో ఇలాంటిది కూడా అడగండి. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్. సో ఇది p అయితే దిస్ ఇస్ 1 by p. హియర్ k, దిస్ ఇస్ 1 by k. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలా అడగచ్చు, నా న్యూమరికల్ గా కూడా అడగచ్చండి. secant theta plus tan theta is equal to 3. What is secant theta minus tan theta? So 1 by 3. Secant theta plus tan theta is equal to p. Then secant theta minus tan theta is equal to 1 by p. So here p plus 3, so it's 1 by 3. Sometimes మనం ఇలా అడుగుతాండి tan theta minus secant theta. Now here secant theta minus tan theta positive. So this reverse చేస్తే tan theta minus secant theta ఇస్తే is the negative. So this is minus 1 by 3. సో ఎప్పుడు కూడా మనకు secant టు tan లో secant ఫస్ట్ నెక్స్ట్ tan అన్నారండి. సో అలా కాకుండా రివర్స్ లో ఉన్నది అంటే ప్లస్ లో అయితే ఎలా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. a plus b or b plus a సేమ్, బట్ a minus b is not equal to b minus a. సో అలా వచ్చేటప్పుడు ఒక మైనస్ కామన్ తీస్తే సేమ్ వస్తుంది. సో tan theta minus secant theta equal to minus 1 by 3 మైనస్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని మనకు అడగచ్చు. సో నెక్స్ట్, what is the next question? Last question. Cosecant theta minus cot theta is equal to k. Then show that cos theta equal to k square minus 1 by k square plus 1. Show that cos theta equal to k square minus 1 by k square plus 1. So is the question. Show that if cosecant theta minus cot theta is equal to k, then show that cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. So ఇది మనం ప్రూఫ్ ఇవ్వాల్సింది. So last question of the exercise. Okay, what is the given the question? Cosecant theta minus cot theta equal to k. So cosecant theta minus cot theta equal to k. What is the trigonometric identities in cosecant and cot? Once recall that sin square theta plus cos square theta equal to 1. Secant square theta minus tan square theta equal to 1.
cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So using that formula, cosecant theta minus cosec square theta minus cot square theta equal to 1. This is the trigonometric identity. So it can be changed as, this is a square minus b square, cosecant theta plus cot theta into cosecant theta minus cot theta equal to 1. So this is a square minus b square formula. What is the a square minus b square formula? A plus b into a minus b. A square minus b square formula, a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b. So here cosecant theta plus minus cot theta is equal to 1. The question is given that, so sorry Andy, this is question is given that cosecant theta plus cot theta is equal to k. Cosecant theta plus cot theta is equal to k. Then you show that cos theta equal to k square minus 1 by k square plus 1. So cosecant theta plus cot theta is equal to k. Now here substitute cosecant theta plus cot theta is equal to k in this question. So this is k into cosecant theta minus cot theta equal to 1. Now this k is multiplied this side, change that side. Cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by k. So it is equation 1. This is equation 2. Equation 1 and equation 2. Now cosecant theta plus cot theta equal to k. Cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by k. Now subtraction of this one or addition. Add cheyadam gaani subtract cheyadam gaani cheddam. So add cheste cosecant theta plus cosecant theta 2 cosecant theta plus cot theta minus cot theta cancel. Cosecant theta plus cosecant theta 2 cosecant theta is equal to k plus 1 by k. Now you take by 1 in here. So how to add k plus 1 by k? 2 cosecant theta is equal to k plus 1 by k. How to add that k plus 1 by k? So first k into k, first cross product, k square plus 1 into 1, 1 by k into 1, k. So first cross product k into k square, 1 into 1, 1 by k into 1, k. So ila fractions ni add cheyadam chestunna. So 2 cosecant theta is equal to k square plus 1 by 2 k. At the same, cosecant theta plus cot theta equal to k and cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by k. Cosecant theta minus cot theta equal to 1 by k. Here first add chesam kadandi, next ikkada subtract chedam. First add chesam, now here subtraction. So subtraction cheste, subtract cheyalani change the symbols, minus, plus, minus. Now this is one is the plus, one is the minus. This both are the positives. So positives got ivi add avutayi. This one is the plus, one is the minus, negatives got subtraction avutayi. But ikkada em chestunnam, add chestunnam. Add chestam, this is both are the same symbols. So plus plus adding that 2 cosecant theta. This is 1 plus 1 is the minus. So this, that's why is the cancellation. So subtract cheste 0 vastundi. So k plus 1 by k. But here subtract చేస్తున్నాం అంటే సెకండ్ టర్మ్ ఖచ్చితంగా సింబల్స్ చేంజ్ చేయాలి. సో కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాలి. దే హ్యావ్ నో సింబల్స్ మీన్స్ ఇస్ ద ప్లస్. సో యూ టేక్ దట్ మైనస్. హియర్ మైనస్ ఇస్ దేర్, యూ టేక్ దట్ ప్లస్. హియర్ నో సింబల్ మీన్స్ ప్లస్. సో యూ టేక్ దట్ మైనస్. నౌ యూ టేక్ దట్ దిస్ సింబల్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో సెకండ్ వన్ లో ఈ సింబల్స్ తీసుకొని వీటికి యాడ్ చేస్తాం. సో cosecant theta మైనస్ cosecant theta cancel 0. Cot theta plus cot theta 2 cot theta is equal to k minus 1 by k. So 2 cot theta is equal to k minus 1 by k. So how can you write this one again? You take by 1 in here. So first cross product k into k, k square minus 1 into 1, 1 by k into 1, k. So finally, what do you conclusion of this one? 2 cot theta is equal to k square minus 1 by k. And
cosecant theta is equal to k square plus 1 by k. సో ఇలా వచ్చాయండి. సో ఇప్పుడు మనం once you check that one cos theta equal to k square minus 1 by k square plus 1. సో ఈ రెండులో మనం cos theta అంటే k square minus 1 న్యూమరేటర్ ఉంది, k square plus 1 డినామినేటర్ ఉంది. సో రెండింటిని డివైడ్ చేసుకుంటే is equal to 2 cot theta by 2 cosecant theta is equal to k square minus 1 by k plus k square plus 1 by k. Now here 2 cancel. Cot can be written as cos theta by sin theta by cosecant can be written as 1 by sin theta is equal to k square minus 1 by k by k square plus 1 by k. Now here this numerator is the one fraction, denominator is the one fraction. The two fractions are divided. So how to divide the two fractions? The first fraction multiply with the reciprocal of second fraction. So first fraction cos theta by sin theta. It's multiply with reciprocal of second fraction. So 1 by sin theta reciprocal sin theta by 1 into sin theta by 1 is equal to. Here also same. This one fraction, this one fraction. The two fractions are divided. So first fraction k square minus 1 by k multiply with reciprocal of second fraction k by k square plus 1. Now here sin theta cancel, remaining cos theta is equal to k cancel, k square minus 1 by k square plus 1. So మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. Here cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. So this is one of the method. So there is so many members, so many ways లో చేస్తుంటారండి. So some members k plus substitute cosecant theta plus cot theta. So cosecant theta plus cot theta whole square minus 1 by cosecant theta plus cot theta whole square plus 1. So ఇలా చేస్తుంటారు. లేదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 2 cosecant theta is equal to k square plus 1 by k. This 2 will be changed this side. Cosecant theta is equal to k square plus 1 by 2k అవుతుంది. సో దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ cosecant నుంచి sin నుంచి cos లోకి మన ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ యూస్ చేసుకొని cosecant రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే sin వస్తుంది. sin నుంచి 1 minus sin square theta equal to cos square theta వస్తుంది. సో అలా cos ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారండి. లేదా అలా కాదు అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండింటి నుంచి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో 3 sides ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన సైడ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసాం అలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తారండి. సో ఎలా చేసినా ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని నాకు అనిపించింది. సో దీన్ని నేను ఈ మెథడ్ చేశాను. సో అలా కాకుండా మీకు వేరే మెథడ్స్ ఈజీగా ఉన్నాయంటే హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఈజీ మెథడ్ అనుకుంటున్నాను. నాకు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది అనిపిస్తే నేను దీన్ని చెప్తున్నానండి. బట్ మీకు ఎలా ఈజీగా ఉంటే అలా చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ అయితే కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా ఆప్షనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉందండి. సో అది కూడా చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ అదైన తర్వాత ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి పిల్లలకు అడిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కానీ లేదా బిట్స్లో ఎలా అడగచ్చు సో అనే వాటి మీద కూడా వన్ ఆర్ 2 వీడియోస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఓకే అండి. టిల్ నౌ బాయ్. సో మీరు వీడియోస్ చూసారు కదండి, మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇంకా బాగా నచ్చితే షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. టిల్ నౌ బాయ్.